waiting for Samantha, the only female on the panel, to come speak. And she's incredible, and she's from El Salvador. Samantha. The only thing I'll add as a segue is, you heard us talk about some commercial projects that we did in order to upskill and reskill resources into this field. We then took a pivot, and now we work with low-income, marginalized school districts. And Samantha's been leading some of those projects. She's going to talk about the work we're doing with schools. Hello, okay. A continuar, gracias muchos, Márquez. Buenas noches. Es un honor presentar para todos ustedes hoy. Mi nombre es Samantha Aguilar Araujo, tengo 21 años y soy de Sur Centro, Los Ángeles, California, y primera generación estudiante de universidad. Escuchamos a Márquez hablar de este estudio que muestra la eficacia de las capacitaciones en realidad virtual en comparación con las aulas digitales. Nosotros queríamos ver si estos estadísticos podían trabajar en sistemas escolares públicos. Nos asociamos con el sexto distrito escolar más grande de los Estados Unidos, el condado de Broward, Florida, y los Centros Nacionales para el Aprendizaje de las Familias, que es una organización sin fines de lucro que se enfoca en el aprendizaje basado en la familia. Juntos, durante 6 meses, hicimos un proyecto con el primer objetivo de ver si los métodos y capacidades inmersivas y experimentales serían aplicados en un sistema escolar público de bajos ingresos y escasos recursos. El segundo objetivo, ver la tecnología. Así es que fue más una iniciativa basada en la investigación. Para hacer este proyecto teníamos una metodología. Nos dividimos en 7 equipos de 5 miembros. Estos equipos eran parte de una competencia divertida donde crearon ambientes en realidad virtual sobre su tema, comer sano y vivir con un presupuesto. Los llevamos a través de ejercicios de pensamiento de diseño, mapeo de viajes y narración de historias. Me especialicé en educación artística en la universidad. Así que esto aprovechó algunos de mis puntos fuertes en arte y la comunicación. Viniendo de una perspectiva de investigación, este proceso nos llevó a 4 tipos de pedagogías en términos de cómo se puede usar la realidad virtual en entornos de aprendizaje y educación. Acabamos el proyecto con una cumbre donde reunimos a todo el grupo y mostramos todas las diferentes pedagogías en realidad virtual. El propósito de la cumbre fue las partes interesadas de Florida las usaran como una gestión del cambio para comprender los resultados de este piloto y avanzar. Pueden ver toda la cumbre en nuestro sitio web exponentialdestiny.org. Esa es educación de calidad. Antes que me vaya, sí soy la única mujer aquí arriba del equipo, pero valoramos la importancia de igualdad de género. Viste unos videos de mis hermanas de trabajo que no pudieron acompañarnos aquí en persona, pero sabemos que están aquí en espíritu. Escucharon el trabajo que hicimos con el Distrito Escolar de Florida. Esos resultados los compartieron con el Distrito Escolar de Chicago, lo que nos llevó a comenzar un proyecto con ellos el mes pasado. El gerente del proyecto es Zach, que no podía estar aquí hoy esta noche, y mis colegas y yo somos líderes de equipos. Muchas gracias. I am Charles Anderson, the principal of Michelle Clark. And so today we want to just talk about being involved with the exponential in the virtual world. We talked about some of the things that it's helped us with. You guys want to share that? And so one of the things that we feel that it helped us with was the SDG number 4, that is increasing education. We feel that is totally gonna be a complete boost to not just us, but to students all around the world. Thank you so much on that, Nivea. Let's hear a little bit more. I'm excited for SDG 10, inequality, because we have access to more resources than other schools, and we're gonna have more opportunities. One of the things that I would say is there's a lot of times that schools are on different playing fields depending on funding, depending on resources are available or where they are. This really just helps us get on the same playing field as everyone else. One of the things that's so important for both of them being on it is last year, one of the players who would have been a junior this year got shot
and kill. And so this is going to be great for us as we start looking at social emotional trauma. SDG is number 3 with good health and well-being. Because in Chicago, we've had gun violence hit our home here at the school. And so this is going to be a great way for us to talk about mental health. Also a way for us to talk about how do we support each other through the mental health. And that's the third thing that I think we're most excited about, is moving into that direction as well. Okay, our last speaker of the night, I'm gonna just do a quick intro to Marco. So Marco, I've met him when he was 15 years old. He was the valedictorian of his school. He then got a full ride scholarship to an Ivy League college, first generation college student, very much a social activist in his community, and my co-founder with Exponential Destiny, Marco. Buenas, buenas. Muchas gracias, especialmente a Márquez, por ser nuestro maestro, a sus comentarios y su liderazgo. Y para mis padres guatemaltecos, quienes están viendo en casa, muchas gracias por la vida. Mi nombre es Marco Vargas, soy el cofundador y presidente del sector educativo de Exponential Destiny, una organización sin fines lucros, con la meta de educar a jóvenes y adultos de bajos recursos sobre las oportunidades disponibles en el metaverso. Los últimos años han cambiado nuestras vidas, no solo porque estamos hablando en frente de líderes y la gente de Latinoamérica, sino porque en los últimos años hemos desarrollado un conjunto de habilidades en el metaverso y nos hemos convertido parte de una comunidad que nos hace autosuficientes y económicamente libres. La mayor parte de nuestro equipo nació y se creció en el sur de Los Ángeles, una comunidad de bajos recursos. Durante la mayor parte de nuestras vidas no tuvimos la oportunidad de viajar, pero ahora como jóvenes profesionales tenemos la oportunidad de regresar con un fuerte sentido de apoyar a El Salvador y los países latinoamericanos. Mi equipo y yo tenemos la meta de ayudar a los jóvenes y estudiantes adultos de bajos recursos desarrollar carreras como creadores, empresarios y lo que más es importante, nuevas habilidades laborales en la tecnología, especialmente para hacer realidad, escapar los ciclos de pobreza. Para finalizar, tenemos un anuncio especial. Lo hicimos en Suiza hace una semana. Entonces, el anuncio. El anuncio especial que tenemos es que hoy estamos anunciando y lanzando oficialmente el concurso mundial llamado Metaverso para los Objetivos de Desarrollo Sostenibles en Latinoamérica. Muchas gracias. Y estoy aquí, tengo un poquito más de información, pero aquí tenemos las reglas. Can you bring up the rules? Aquí están un poquito de las reglas. Pueden aprender más en nuestro sitio web, sdgmetaverseprize.org. Y ya sé que a través de todo este proceso tengo mucha esperanza sobre el futuro, porque creo que las conversaciones que estamos haciendo y toda la iniciativa de Norte DTV es fantástico. A través del premio esperamos que ayudar a una nueva generación de líderes en Latinoamérica para que ellos puedan ser los que están enfrente de la tecnología y especialmente en el metaverso. En el premio mundial estamos aceptando a patrocinadores y queremos invitarlos a todos, especialmente a los que están presentes hoy, para que participen en el concurso. A todos los estudiantes de Latinoamérica, especialmente en El Salvador, los invitamos a que trabajen con nosotros y tenemos recursos para ustedes también. Muchas gracias. Thank you. So
Hello, testing. Good? Okay. So can you put the slides up again? So we're going to finish up with just a few quick announcements. I want Marco to stay up here. So if you'd like to get involved with what we're doing, this is a nonprofit social impact initiative. I'd really like to see countries of South America, Central America, and Mexico participate in this. We need you to help us. We need you to help us. First of all, if you want to help sponsor a prize, you can sponsor one of the SDGs that's important to you, that's part of your core values. You can also sponsor the schools that we're working on. You can choose a school in your country and we'll come do the project with you. We'll raise funds together. This group asked me months ago, we really want to do work in their home countries. So please, come to us and talk to us about it. Gatherings and Mesmerize has funded our Chicago project and our Los Angeles project. And you saw that we did Florida already, which was sponsored by Verizon. So please come talk to us while we're here. We have this booth over here. From a funding standpoint for the prizes, the Honest Company, Jessica Elba, the actress who's an executive, a business executive, her and Nick Vallejos, the executives at the Honest Company, have given us $45,000 for number 12, because that's core to their values. A company called Blend Hub, which does localized food productions, you should check them out because they take farming communities and turn them into entrepreneurs in localized food production. They gave us $30,000 for that SDG. And then there's a gentleman, Brian Chadwick, who we met a few weeks ago in Chicago. As an individual, he just said, I'm really passionate about the oceans. I'll put $10,000 for the ocean. So if you're interested in sponsoring a prize, just please let us know. You don't have to make any payments till October, because that's when we award the winners. What's up? Oh, you're making a donation? Well, I'm not going to interrupt that. Go ahead and make a donation, Judd. I want to give a shout out. The mic on? Okay. There you go. We'd like to make a $30,000 donation. Delnorte. Oh, cool. I want to do a shout out for Anton Glotzer and his wife, who have worked tirelessly for the last month, day and night, to make this incredible party happen. And they've opened up their hearts. The board of directors of Del Norte and Anton and Josephine have authorized this donation. That's great. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you. That's great. And the last remaining things, if we can get the slide back up, and then I'm sure I know we got to move on. Last remaining items, if you want to participate, please register teams. We'd encourage you, one thing you all can do is go to your local school, tell them to go to the website and sign up. Sponsor a school to be part of this, some young students to be part of this. Here's the secret about this competition. It's a job interview. When we crowdsource the world to create these metaverse environments and we find the finalists and we bring them to the United Nations Summit in Bucharest, Romania in October to get awarded the final prize, each SDG has its winners. We're going to then hire them because they've been upskilled into these school projects that we're doing. So it's basically a big job interview. So go to your local communities, incentivize people to be part of it. And last but not least, we've got one last thing we're going to do. Come up here, guys. Yeah, go ahead. Y solo para ser claro, este concurso mundial tiene dinero. Entonces, cada premio incluye aproximadamente $10,000 por cada equipo que gana por cada SDG. Entonces, esa es por los grupos que quieren participar, sí hay premio con dinero. Real quickly, Judd, I'm going to do this now. I was going to do this later. My team, because you've been such a mentor to them, you hosted us in Miami, you're their hero. You've been a real mentor. You're our biggest cheerleader, too. They've actually asked me, they pulled me aside, they said, do you think Judd would be willing to be on our board of directors of our nonprofit? So we're extending the invitation to you now because it would be excellent to have you. You've just been such a great supporter. I appreciate it. You can tell me later so you don't embarrass me if you tell me no. And then the last thing we're going to do, because it's kind of a tradition, one more time, get the screen up, and then we'll be done. Here is, let's see if make sure the volume's up. Yeah.
the Secretary General of the ITU started this trend, so we're going to do this with you guys right now. And what we want to do is we're going to take a selfie. And on this selfie, when we say Metaverse for SDGs Global Prize Competition, you guys are all going to say, muy bien. All right? 1, 2, 3. Metaverse for SDGs Global Prize and Virtuality Competition. Muy bien. Muchas Thank you, gracias. everybody. Thank you.